இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எடுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள். இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எடுகேஷன். Hello dear children, welcome to lesson 3 of unit 3. Right. What is lesson 3? Get well soon. All right. Get well soon னா என்ன பிள்ளைகள்? சீக்கிரம் சுகம் பெறவும். யாருக்கு சொல்லுவீங்க இந்த ஒரு சென்டென்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்? Yes, someone who is ill. Yes. உங்களுடைய friend or your sibling or someone relative சுகம் இல்லாம சிக்கா இருக்கும்போது you can tell them to get well soon. சீக்கிரம் சுகம் பெறுங்க. Right. Now here we are going to make a get well soon card, right? அதாவது உங்களோட bookல இருக்கு. Your book has how to do a get well soon card. It has the method to do, and your teacher in school will help you to do that in school, right? So I will explain some of the words and the methods, the steps one by one, and you can do that with the help of your teacher in school, right? Please make this card. It will be a good experience for you, a good practice for you to make cards, because you can even actually make real cards when your friends are ill. Right. Get well soon. First, உங்களுடைய pupils bookல என்ன இருக்கு அப்படி நாங்கள் இந்த கெட் வெல் சூன் கார்டு செய்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஸோ உங்களோட pupils bookல இருக்கு இது லிசன் அண்ட் டூ, ரைட்? லிசன், கவனிச்சு நீங்கள் செய்ய போகிறீங்க. ஸோ யோர் டீச்சர் வில் ஹெல்ப் யூ, அசிஸ்ட் யூ டு டூ திஸ் இன் கிளாஸ், ரைட்? நீங்கள் ஆனால் டீச்சர் சொல்கிறத வடிவாக கிரகிக்கணும். கிரகிச்சிங்கண்டா தான், கவனிச்சிங்கண்டா தான் உங்களுக்கு செய்யலாம், ரைட்? இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன எழுதியிருக்கண்டு பார்ப்போம். Kumar is not well. His friends are making a get well soon card for him. Right. Kumar is not well என்று சொன்னா குமாருக்கு சுகம் இல்லை. நாட் வெல் என்று சொன்னா சுகம் இல்லை. இப்போ ஐ எம் வெல், ஐ எம் டூயிங் வெல் என்று சொன்னால் நான் நல்லா இருக்கிறேன், சுகமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு அர்த்தம். ஐ எம் நாட் வெல் என்று சொன்னால் எனக்கு சுகம் இல்லைன்னு அர்த்தம். ஸோ இங்கே குமாருக்கு வந்து சுகம் இல்லையா. His friends, அவருடைய நண்பர்கள், are making a get well soon card for him. ஸோ அவருக்கு அனுப்புறதுக்கு ஒரு get well soon card செய்கிறாங்க, right? So normally when somebody is sick, their friends get together and make a get well soon card. That's a very kind gesture. அது ஒரு நல்ல ஒரு பழக்கம், ரைட்? ஸோ அதனால் நீங்களும் get well soon card செய்யலாம் for your friends when they are ill, right? So now this is a picture of a get well soon card. பாருங்க, get well soon and பெருசா எழுதி இருக்கு, right? Okay, so now we are going to see the things we need to do a get well soon card, right? Let's make a get well soon card, right? இப்போ உங்களுக்கு என்ன things வேணும்னு பார்ப்போம். First, you need, தேவையானது, a piece of bristle board or a cardboard, right? Bristle board or cardboard, ஏதோ பேப்பர் இல்லை, கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கிற ஒரு போர்ட் வேணும். Then, or a disposable milk powder carton in any color, right? Okay. அதாவது டிஸ்போஸ் பண்ணுற or டிஸ்போஸ் பண்ணக்கூடிய மில்க் பவுடர் கார்ட்டன்ஸ்ன்னு சொன்னால் மில்க் பவுடர் பாக்ஸஸ் சில்ட்ரன், ரைட்? பால்மா பாக்ஸஸ், ரைட்? பால்மா பெட்டிகள், ரைட்? அதை நாங்கள் பாக்ஸஸ் ஆர் கார்ட்டன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். கார்ட்டன்ஸ்ன்னு சொன்னால் அதுவும் மில்க் பவுடர் பாக்ஸ் தான் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும், ரைட்? ஸோ யூ கேன் ஐதர் ஹேவ் அ பிரிசில் போர்ட், இல்லை ஒரு கார்ட்போர்ட், இல்லாட்டி இந்த மாதிரி மில்க் பவுடர் பாக்ஸஸ், ஸோ கார்ட்டன்ஸ் லைக் தட். எனி கலர் இஸ் ஃபைன். தென் அ ஒயிட் பீஸ் ஆஃப் பேப்பர், ரைட்? ஸோ அது ஒரு பக்கம். தென் யூ ஷுட் ஹேவ் அ ஒயிட் பீஸ் ஆஃப் பேப்பர், வெள்ளை தாள், வெள்ளை நிற தாள். இதுக்கும் பட் இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் ஹேவ் கலர் பேப்பர், ரைட்? பிகாஸ் கெட் வெல் சூன் கார்டு எவ்வளவுக்கு அவ்வளவு கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும், அவ்வளவுக்கு அவ்வளவுதான் கிடைக்கிற ஆளுக்கு அதை பார்க்கும்போது ப்ளசண்ட்டாக ஹாப்பியாக இருக்குது, ரைட்?
ஸோ நீங்கள் வேணா கலர் பேப்பர் இல்லை, பட் லிசன் டு யுவர் டீச்சர் என்ன சொல்கிறான்னு பாருங்கள். உங்களுடைய டீச்சர் ஒயிட் பீஸ் ஆஃப் பேப்பரும் ஒயிட் பீஸ் வெள்ளத்தாலோ ஏதோ ஒரு பேப்பர், a pair of scissors, right? ஸோ கட் பண்ணுறதுக்கு கத்தரிக்கோல், a pair of scissors, then glue என்று சொன்னால் கம் ஒட்டுறதுக்கு, அப்புறம் colored pencils. Right, now let's see the method to do this cardboard. Right, so first listen to your teacher sometimes ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்லலாம். மேபி ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கலர் உங்களுக்கு சொல்லி விடலாம், இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட் ஆட் பண்ணலாம் சொல்லலாம். ரைட், ஸோ நீங்கள் டீச்சர் என்ன சொல்கிறான்றதை கேட்டு டீச்சர் சொல்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இந்த கார்டை செய்யலாம். with your teacher, she will help you. Right, first one, take the piece of bristle board or the cardboard. ஸோ நீங்கள் இப்போ கொண்டு வந்திருக்க bristle boardயோ cardboardயோ எடுங்க. நெக்ஸ்ட், cut it in any shape. ரைட், உங்களுக்கு விருப்பமான ஏதோ ஒரு ஷேப்பில் அதை அழகாக வெட்டி எடுங்க நீங்கள். ஸோ ஒரு ஹார்ட் ஷேப்பில் கொடுக்க போகிறீங்களா, ஃப்ளவர் ஷேப்பில் கொடுக்க போகிறீங்களா, வாட் எவர். நெக்ஸ்ட், fold the white piece of paper. ரைட், அதாவது ஒயிட் பீஸ் ஆஃப் பேப்பரை ஃபோல்டு பண்ணிட்டான். ஃபோல்டுன்னா மடிக்கிறது. இப்போ இது வந்து யூ ஹேவ் டு ஃபோல்ட் இட் குவைட் அ ஃபியூ டைம்ஸ் சில்ட்ரன். ஒரு தரம் இல்லை, ஃபியூ டைம்ஸ் நீங்கள் அதை ஃபோல்டு பண்ணணும். ஸோ இதிலே யோர் டீச்சர் வில் ஹெல்ப் யூ டு டூ தட். டோன்ட் வரி, ஷீ வில் டெல் யூ ஹவு மெனி டைம்ஸ் டு ஃபோல்ட். யூ ஹேவ் டு ஃபோல்ட் த ஒயிட் பேப்பர். ரைட், தென் கட் த ஒயிட் பேப்பர் இன்டு த ஷேப் ஆஃப் அ ஹார்ட். ஒயிட் பேப்பரை ஒரு ஹார்ட் ஷேப்புக்கு வெட்டி எடுக்க போகிறீங்க. ரைட், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் அதை ஃபோல்ட் பண்ணுவீங்க, டீச்சர் சொல்லுவா எத்தனை தடவை. ரைட், தென் ஒரு ஹார்ட் ஷேப்புக்கு அதை வெட்டி எடுக்க போகிறீங்க. ரைட், இந்த மாதிரி ஒரு ஹார்ட் ஷேப்புக்கு ரைட் அதை கட் பண்ண போகிறீங்க நீங்கள். ரைட், நீங்கள் அதை ஒரு ஹார்ட் ஷேப்புக்கு இப்படி ஒரு ஹார்ட் ஷேப்புக்கு கட் பண்ணி எடுத்தோன்னே, ரைட், now open the paper and it will look like a flower. Right, இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளவர் ஷேப்புக்கு வரும். ரைட், ஸோ நீங்கள் இதில் ஒயிட் எடுத்துருக்காங்க, நீங்கள் ஒரு கலர் பேப்பர் எடுத்து அந்த கலர் பேப்பரை யூ ஹேவ் டு ஃபோல்டு, மடிக்கணும். டீச்சர் சொல்லுவா அவ்வளோ வந்து அதை மடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஹார்ட் ஷேப்புக்கு வெட்டுவீங்க. அதை எப்படி ஒரு ஹார்ட் ஷேப்புக்கு வெட்டி எடுத்துட்டு அதை எப்படி விரிச்சோன்னே இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளவர் ஷேப்புக்கு வரும். Right, it will come, you will cut it into a shape of a heart, then when you take it, it will come into a flower shape like this. When you open it, right, when now open the paper and it will look like a flower. Write a suitable message. Suitable message enda பொருத்தமான மெசேஜ், தகவல் ஒன்று அதில் எழுதுட்டா. ரைட், ஸோ ஒரு ஆள் சுகம் இல்லாமல் இருக்கும்போது என்ன மெசேஜ் எழுதுவீங்க? Tomorrow we are going to play, we are going to watch a movie, you can't come, no, but tomorrow there's lot of homework. இப்படி எழுதுவீங்க இல்லை. சுகம் இல்லாமல் இருக்கிற ஒரு ஆளுக்கு ஹாப்பி ஆகிற மாதிரி தான் ஏதாவது எழுதுவீங்க. ஸோ ரைட் அ சூட்டபிள் மெசேஜ் இன்சைட். First you can write get well soon and alaha, you can write it in the middle, then அதை சுற்றி வர நீங்கள் எழுதலாம். I like you very much, you are a very nice girl or boy, I am praying for you, I miss you, I love you, you know, to make them happy, something to make them happy you can write. Right, then you can say when I can help you if you need any help at any time, I will come and visit you, or once we come back, let's play our favorite game, something, right? Favorite sport, something. So, அந்த மாதிரி a suitable message, பொருத்தமான message you can write inside this flower card that you have made. Right. Be creative and decorate it using the colored pencils. Be creative அப்படி சொன்னா ஏதாவது புதுவிதமாக யோசிங்க, புதுவிதமான ஒரு யோசனையாக இருக்கிற ஒரு ஆளை அதை அழகாக டெக்கரேட் பண்ணுங்க. ரைட், கலர் பென்சில்ஸ் யூஸ் பண்ணி. ஸோ இதில் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் இந்த மாதிரி யூ கேன் யூனோ அவுட்லைன் இல்லை ஒரு கலர் போடலாம். தென் உள்ளுக்குள்ளே கெட் வெல் சூன்ன்றது ஒரு கலரால் எழுதலாம். தென் யூ கேன் யூனோ இந்த மாதிரி ஹார்ட் ஷேப், நைஸ் மிக்கி மவுஸ் ஷேப், ஆர் யுவர் ஃபேவரட் கேம் யூ கேன் ட்ரா இட், or you can draw something funny,
something that you do in class, either use the color pencils to draw and decorate. Because கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும், பார்த்தோன்னே கலர்ஃபுல்லாக ஃபனியாக, ரைட், நைஸ் குட் மெமரிஸ் க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும், ரைட்? ஓகே, தென் ஃபோல்ட் இட் ஒன்ஸ் அகெயின். ஸோ திரும்ப அந்த ஹார்ட் ஷேப்புக்கு ஃபோல்டு பண்ணி ரைட் கெட் வெல் சூன் ஆன் தட், paste it on the bristle board, right? So this is how it will look like. So then நீங்கள் அப்புறம் இப்போ இதை திரும்ப ஃபோல்டு பண்ணுவீங்க. ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு look at this, இது மாதிரி get well soon என்று சொல்லி அதில் பெருசாக எழுதுங்க. Then fold it on a bristle board like this. Can you see the bristle board? Now this is a black color bristle board. You can take any color you want. You will paste it like this and it will come out like this, right? So as soon as your friend sees it, it's like a heart on a nice bristle board. Then when she or he opens it, it's a nice flower with some happy, loving, caring messages written on it with some funny, beautiful pictures on it, right? So you can make the card like this, right? ஹார்ட் ஷேப்புக்கு இப்படி இருக்கும், இப்படி தான் இருக்கும் கார்டு, இப்படி தான் இருக்கும், பார்த்துங்கன்னா இப்படி தான் கார்டு இருக்கும். கலர்ஸ் நீங்கள் இப்போ வேறு வேறு கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், வேறு ஐடியா யூஸ் பண்ணலாம் உள்ளுக்குள்ள எழுதுறதுக்கு. பட் இப்படி தான் இந்த கார்டு செய்தெடுத்தோன்னே வேறு, ரைட்? அந்த பிரிசில் போர்டில் அந்த ஹார்ட் ஷேப் அப்படி ஒட்டுவீங்க. அப்புறம் அந்த ஹார்ட் ஷேப் ஓப்பன் பண்ணோன்னே இந்த மாதிரி ஃப்ளவர் ஷேப்புக்கு இருக்கும். அதுக்குள்ளே நீங்கள் வரைஞ்ச உங்களுடைய ட்ராயிங்ஸ், நீங்கள் எழுதின மெசேஜஸ் எல்லாம் இருக்கும், right? And then again அந்த fold பண்ணோன்னே it will look like this, right? So now this is how you do the card. So இதை நீங்கள் டீச்சர் சொன்னதை கேட்டு வீட்லேயுமே இப்போ நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம், ரைட்? நீங்கள் ஒரு கார்ட்போர்டு எடுக்கலாம், தென் ஒரு பேப்பர் எடுங்க, பேப்பரை மடிச்சுட்டு அது ஹார்ட் ஷேப்புக்கு வெட்டிட்டு அப்புறம் அதை நீங்கள் துறந்து அதுக்குள்ளே உங்களுக்கான பிக்சர்ஸ் எல்லாம் வரைஞ்சிட்டு அதை கார்ட்போர்டில் ஒட்டலாம். ஆர் நீங்கள் ஸ்கூலில் டீச்சர் சொல்கிற மாதிரி செய்யலாம். ஓகே பிள்ளைகள், right, right. Now okay, after you finish the card, maybe you can do this at home after you listen to this video, or school செய்யலாம். பட் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு இப்போ நீங்கள் என்ன படிக்க போறீங்கன்னு சொன்னால் கெட் வெல் சூன் விஷஸ், அதாவது கெட் வெல் சூன் என்றதுக்கு பதிலாக நாங்கள் என்ன சொல்லலாம்? ஸோ ஒரே நாங்கள் கெட் வெல் சூன்னுட்டே சொல்லிட்டு இருக்காம, பிகாஸ் எவ்ரி ஒன் சேஸ் தட் அண்ட் ஆல்வேஸ் வி சே தட். ஸோ வித்தவுட் சேயிங் த சேம் திங் அகெயின் அண்ட் அகெயின், we can say some different get well soon wishes, right? What are they? So first we can say, we miss you and we wish you a speedy recovery, right? நாங்கள் உங்களை மிஸ் பண்ணுறோம், அதாவது உங்களை நாங்கள் மிஸ் பண்ணணும்னா நீங்கள் இல்லாதது வந்து அந்த வறுமை தெரியுது, ரைட்? நீங்கள் இல்லாதது உங்களுக்கு விளங்குது. தென் we wish you a speedy recovery. ஸ்பீடி ரிகவரி என்று சொன்னால் சீக்கிரம் நீங்கள் குணப்பட வேணும்னு நாங்கள் விஷ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட், hope you're feeling a little better every day, right? நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் கொஞ்சம் பெட்டராக ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன், நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். எவ்ரிடே you're feeling much better. நேற்று இருந்ததை விட இன்றைக்கி கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு, இன்னையை விட நாளைக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். In my thoughts and prayers, I wish you well. Now this is a very sweet line, wish. என்னுடைய தாட்ஸ், என்னுடைய நினைவுகளையும் ஜபங்களையும் பிரயாஸ்லையும் வேண்டுதல்களையும் உங்களுக்கு நான் நல்லது தான் விஷ் பண்ணுறேன், அதாவது நீங்கள் சுகம் பெறணும்னு விஷ் பண்ணுறேன், ரைட்? ஸோ இட்ஸ் அ வெரி ஸ்வீட் திங். சென்டிங் யூ குட் ஹெல்தி வைப்ஸ், கெட் வெல் சூன், ரைட்? உங்களுக்கு ஆரோக்கியமான ஹெல்த்தியான நல்ல வைப்ஸ் அனுப்புகிறேன், கெட் வெல் சூன், ரைட்? ஸோ இதெல்லாம், இந்த மெசேஜஸ் எல்லாம் பார்த்தோன்னே அவங்க என்கரேஜ் ஆகுவாங்க, ரைட்? இந்த மெசேஜஸ் பார்க்கும்போது they will definitely feel better, because when you are sick children, you are sad, you feel very weak. So இந்த மாதிரி you have to send something to make them
feel positive, happy, and stay strong. Next, wishing you a speedy recovery. Please let me know if there is anything I can do to help. Right? உங்களுக்கு சீக்கிரம் சுகமாகணும் என்று சொல்லி வாழ்த்துறேன். Please let me know if there's anything I can do to help. உங்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்கு ஏதாவது செய்யலாம், என்னால் செய்ய முடிஞ்சா நான் கண்டிப்பா அதை செய்கிறேன். ரைட்? ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ இஃப் தேர்ஸ் எனிதிங் ஐ கேன் டூ டு ஹெல்ப். உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது செய்ய முடியுமான்னு சொன்னால் என்னால் அதை சொல்லுங்க, நான் செய்கிறேன். யூ ஆர் ஸோ பிரேவ் டியூரிங் திஸ் டைம், ப்ளீஸ் கெட் வெல் சூன். ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் சுகம் இல்லாமல் இருக்கிறவங்கள யூ ஹேவ் டு என்கரேஜ் தோஸ் ஹூ ஆர் சிக். ரைட்? யூ ஆர் பிரேவ், யூ ஆர் கான்ஃபிடென்ட். அதாவது நீங்கள் ஒரு தைரியமான ஆள், உங்களால் முடியும். ஸோ கெட் வெல் சூன். ரைட்? Because mentally they have to be fit and strong to get well soon. Right? First அவங்களுடைய மென்டாலிட்டி ப்ரிப்பேர் ஆகணும். என்னால் சுகமாக முடியும், சீக்கிரம் திரும்ப எழும்பி வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லி. ரைட்? அப்படி மென்டலி நீங்கள் ஃபிட்டாக இருந்தாலே டக்குன்னு சுகமாகிடுவீங்க. ரைட்? ஸோ யூ ஹாவ் டு ஆல்வேஸ் டெல் தெம் தட். திங்கிங் அபவுட் யூ எவ்ரி டே ஃபீல் பெட்டர் சூன். ஒவ்வொரு நாளும் உங்களை பற்றி தான் நான் யோசிக்கிறேன், சீக்கிரமே பெட்டராக ஃபீல் பண்ணுங்க. ஸ்வீட் விஷ். ஐ ஹோப் யூ ஃபீல் த லவ் வி ஆல் ஹேவ் ஃபார் யூ. கெட் வெல் சூன். ரைட்? நாங்கள் உங்கள் மேலே வச்சிருக்கிற அன்பை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்கன்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம், நம்புகிறோம். கெட் வெல் சூன். ரைட்? ஸோ சும்மா கெட் வெல் சூன்ன்றதை விட இந்த மாதிரி நைஸ் மெசேஜஸ், பியூட்டிஃபுல் மெசேஜஸ், ஹாப்பி என்கரேஜிங்கான மெசேஜஸ் சொல்லும்போது அவங்களுக்கு சீக்கிரமே ஆக்சுவலி எழும்பி வரணும். ஐ ஹாவ் டு கெட் வெல் சூன் என்ற அந்த ஒரு ஸ்ட்ரென்த் வரும். ரைட்? தட் இஸ் ஆல்சோ a way to get well soon actually. Right? What else do we have? Right. So some other ways to say get well soon. So we have God bless you through your recovery. Right? In the நீங்கள் ரிகவரி என்று சொன்னால் சுகம் படுற அந்த டைம் பீரியட். ஸோ நீங்கள் எப்படி சுகமாகி கொண்டு வர அந்த டைம் பீரியடில் காட் பிளெஸ் யூ, கடவுள் உங்களை ஆசீர்வதிக்கட்டும். ஹோப் யூ கெட் டு ஃபீலிங் பெட்டர் சூன். நீங்கள் சீக்கிரமே பெட்டராக நல்லா ஃபீல் பண்ணுறனும்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். ஹோப் யூ ஃபீல் அ லிட்டில் பெட்டர் எவ்ரிடே. ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் நலமாகி கொண்டு வாரீங்கன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். லவ் யூ, ஹேட் தட் யூ ஆர் சிக் அப்படின்னு சொன்னால் நாங்கள் உங்களை ரொம்பவே அன்பு செலுத்துகிறோம். நீங்கள் அப்படி சுகமில்லாமல் இருக்கிறது எங்களுக்கு வெறுப்பாக இருக்குது. ரைட்? கவலையாக இருக்குது. மிஸ் யூ அரவுண்ட் ஹியர். மிஸ் யூ அரவுண்ட் ஹியர்ண்டா இங்கே எங்களை சுற்றி உங்களை நாங்கள் மிஸ் பண்ணுறோம். சென்டிங் ஹக்ஸ் அண்ட் லவ். ஹக்கண்டா என்ன? நாங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்தோம், இமோஷன்ஸ்லாம் கட்டிப்பிடிக்கிறது. ரைட்? ஸோ யூ கான்ட் ஆக்சுவலி, மேபி யூ மே நாட் பி ஏபிள் டு கோ அண்ட் ஹக் அண்ட் share your love with that person who is sick. So you can say sending hugs and love. இங்கிருந்து அன்பும் நாங்கள் உங்களுக்கு கட்டிப்பிடிகளும் அனுப்புகிறோம். which means, you know, to show that you love that person. Take extra good care. Right? இன்னும் கேர் பண்ணுங்க, உங்களை கவனம் எடுங்க எக்ஸ்ட்ராவா. Take your sweet time getting well. Right? So இந்த get well ஆகிற இந்த நீங்கள் சுகமாகிற இந்த டைமை make it sweet. Keep happy. Warmest wishes for a speedy recovery. Again, இதுவும் சீக்கிரமாக குணம் பெற்று வார்த்துக்கு எங்களுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள். We hope you're taking it slow and easy right now. Now this is an important and a very encouraging message. ரைட்? இந்த மாதிரி டைமில் அவங்க ரொம்ப மென்டலி வீக்காக இருப்பாங்க, இல்லை ரொம்ப சேடாக இருப்பாங்க. ஸோ யூ ஹேவ் டு சே டேக் யுவர் டைம், டேக் இட் ஸ்லோ அண்ட் ஈஸி. ரைட்? இதை நினச்சி ரொம்ப கவலைப்படாமல் சேடாக இருக்காமல் டேக் இட் ஸ்லோ, மெல்ல மெல்ல இது கடந்து போங்க. தென் டேக் இட் ஈஸி, ரொம்ப அதை யோசித்து கவலைப்படாமல் ஈஸியாக நார்மலாக அடுங்க. ரைட்? வில் பிக் அப் அண்ட் க்ளீன் அப், யூ ரெஸ்ட் அப். Right? So we will pick up and we will come and help you. Right? We will come and maybe pick up the garbage. We will come and clean the place. You rest. நீங்க ரெஸ்ட் பண்ணுங்க, நாங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவோம். Wishing on every star that you get better soon. Right? So there is a belief that when you look at a star and you wish something, that it will happen. The wish will come true.
நீங்கள் ஒரு நட்சத்திரத்தை பார்த்து ஏதோ ஒரு விஷ் யோசிக்கும் போது அது நடக்கும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. ஸோ அதான் இதில் சொல்லப்படுகின்றது. விஷிங் ஆன் எவ்ரி ஸ்டார், பார்க்குற எல்லா ஸ்டாரையுமே நாங்கள் விஷ் பண்ணுறோம் நீங்கள் பெட்டர் ஆகணும்னு. விஷிங் யூ வெல், நீங்கள் சுகம் பெறுறதுக்கு விஷ் பண்ணுறோம். யூ நீட் இட், ஐ காட் இட், வாட் எவர் இட் இஸ், ரைட்? ஸோ உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை நான் எடுத்து தருவேன். You're being so brave, love you lots. நீங்கள் ரொம்ப தைரியமாக இருக்கீங்க. இது வந்து வெரி டிஃபிகல்ட் பீரியட், இந்த கஷ்டமான பீரியடை நீங்கள் தைரியத்தோட ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ யூஆர் பிரேவ் அண்ட் யூஆர் ஹேண்ட்லிங் த சிச்சுவேஷன் வெல், லவ் யூ லாட்ஸ், நிறைய அன்பு. ஆல் ரைட் சில்ட்ரன், ஸோ தீஸ் ஆர் some things that you can use or tell them to make them feel better, right? Because this is the time where they have to be very strong, brave, especially mentally, so that they can get well soon better, right? So chumma get well soon andama, use these nice phrases, loving, caring, positive phrases. You can write them on the cards you make, right? Now in my next slide I have some examples for get well soon cards, right? So you can use those phrases on these cards, right? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் here நாங்கள் செய்த, இப்போ நாங்கள் ஹார்ட் ஷேப்பில் we made, இது வந்து பிளாஸ்டர்ஸ் கொஞ்சம் ஒட்டி இருக்கு. மேபி எங்கேயாவது விழுந்து அவங்களுக்கு அந்த சுகம் இல்லாமல் போயிருந்தா இந்த மாதிரி பிளாஸ்டர்ஸ் ஒட்டி you can give them, right? You know, it's funny, right? Then இதில் again get well soon. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா sad face, ஐயோ we are sad, நீங்கள் இப்படி சிக்காக இருக்கிறது உங்களுக்கு சேடுன்ற காட்டுறதுக்கு ஒரு கார்டு. தென் oh no, I heard about your foot. உங்களுடைய மேபி எங்கேயாவது விழுந்து கால் ஃப்ராக்சர் ஆகி இல்லை ஃபுட்டில் ஏதோ ஒரு wound இருக்குமானால் you can write like this. உங்களுடைய காலுக்கு நடந்தது என்னன்னு கேள்விப்பட்டேன். and you can draw a foot like this, ouch and போட்டு இப்படி ஒரு foot. ஸோ டக்குன்னு அதை பார்த்தோன்னே ஃபனியாக இருக்கும், right? Then here get well soon. What is this? This is a tissue box. Tissue box வந்து ஒரு டிஷ்யூ மட்டும் வெளியில் வந்திருக்கு. So maybe if your friend is having cold or fever, you can do a card like this, so that அந்த பார்த்தோன்னே டிஷ்யூ பாக்ஸை பார்த்தோன்னே உங்களோட ஃப்ரெண்டுக்கு சிரிப்பு தான் வரும், right? Then you can make a card with hearts, right? Like this to show your love. Then it can be a very colorful heart with a colorful card with many hearts, flowers, leaves with many colors on it. Then if you see, this is a card made with things that you can find at home. Buttons use பண்ணிருக்கு, pictures use பண்ணிருக்கு, right? And இந்த கார்டை பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு பிளாஸ்டர், the plaster is running, right? ஒரு பிளாஸ்டருக்கு கால் முளைச்சு ஓடுற மாதிரி இருக்கு. So that now you will get better, the wound is gone, you're going to get better, speedy recovery என்றத காட்டுறதுக்கு. So it's funny. So when your friend looks at it, it will be very funny, amusing to your friend. பார்க்க நகைச்சுவையாக இருக்கும். The plaster is running here. And my children பார்த்தீங்கன்னா இதில் எல்லாத்துலேயுமே mostly they have used things that you can find at your home, right? Use waste materials, right? அதாவது நீங்கள் வேணாமல் எறிகிற பொருட்களையே வச்சு கார்ட் செய்யுங்க. தட்ஸ் ஆல்சோ ரீயூசிங் சம்திங், ரைட்? நாங்கள் பார்த்த மீளை யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ இதில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பட்டன்ஸ் யூஸ் பண்ண மாதிரி யூ கேன் யூஸ் பட்டன்ஸ், யூ கேன் யூஸ் சம் க்ளோத் மெட்டீரியல்ஸ், ஏதாவது யூஸ் பண்ணாத வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் எதுவுமே இருந்தால் அதுலேருந்து சின்ன சின்ன கலர்ஃபுல் எதுவும் ஃப்ளவர்ஸோ ஏதாவது டிசைன் வெட்டி எடுத்து நீங்கள் ஒட்டலாம், right? Then you can use leaves, right? அந்த மாதிரி யூஸ் வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ், கழிவு அண்ட் ஒதுக்குற திரும்ப யூஸ் பண்ணக்கூடிய பொருட்களை யூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ தட் இட் will look colorful and your friend will be very happy to see a very lovely card, and also he or she will be happy to know that you have put so much effort to make this card, right? தனக்கு இப்படி ஒரு கார்ட் செய்கிறதுக்கு நீங்கள் எவ்வளவு தூரம் யோசிச்சிருக்கீங்க, எஃபர்ட் போட்டிருக்கிறீங்கன்றத நினச்சி he will be happy. ரைட். நவ் இப்போ உங்களோட பியூப்பிள்ஸ் புக்கில் வேஸ்ட் மெட்டீரியல் இந்த மாதிரி நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய சில லீவ்ஸ், ட்ரைடு பெட்டல்ஸ், காஞ்ச இலைகள், அதே மாதிரி பூ இதழ்களை வச்சு அப்படி ஒரு கார்ட் செய்யலாமன்றதுக்கு ஒரு சின்ன
மெத்தட் தந்திருக்காங்க. நாங்கள் அது என்னன்னு பார்ப்போம். ரைட், பியூப்பிள்ஸ் புக்கில் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு தேவையானது a piece of bristle board in any color. நாங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி டீச்சர்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த கார்டில் இருந்த மாதிரியே ஒரு bristle board, cardboard, disposable milk powder board box, then இல்லாட்டி carton உண்டு, anything, a cardboard, a hardboard, then dried petals and leaves, right? Dried petals என்று சொன்னா காய்ந்த இதழ்கள், right? And leaves, காய்ந்த இலைகள். ஆல்ரெடி டீச்சர் அந்த காட்டின கார்ட்ஸில் சொன்னேன், யூ கேன் யூஸ் வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் என்று. அதே மாதிரி காய்ந்த இலைகள் உங்களோட கார்டனில் வெளியில் இருக்கிற dried petals and dried leaves எடுக்கலாம். a pair of scissors, glue, அதாவது gum, then colored pencils. Now let's see how to make this card. First, take the piece of bristle board, cardboard or carton, cut it in any shape, right? So, அது ஒரு square shape or circle shape, triangle shape, any shape that you want, cut it. Keep that aside. ஒரு பக்கம் வைங்க. Paste the dried flowers and leaves, right? அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ண dried flowers, அந்த காஞ்ச இதழ்களையும் லீவ்ஸையும் அதில் பேஸ்ட் பண்ணும். color or draw any design, right? ஏதாவது ஒரு டிசைன் ட்ரா பண்ணுங்க. விருப்பமான மாதிரி கலர் பண்ணுங்க. நைஸ் வேர்சஸ் அதில் எழுதுங்க, ஃப்ரேசஸ் எழுதுங்க. நாங்கள் இப்போ பார்த்தோம் தானே எவ்வளவு ஃப்ரேசஸ், அதில் ஏதாவது ஒன்று செலக்ட் பண்ணி எழுதுங்க. ரைட், கிட்டத்தட்ட இது மாதிரி, ரைட், கிட்டத்தட்ட இது மாதிரி தான். ஏதாவது ஒரு ஷேப்பில் கார்ட்போர்டை வெட்டி எடுங்க. இப்போ இது ஸ்கொயரில் இருக்குது, பட் யூ கேன் கட் இட் இன் அ சர்க்கிள், ட்ரையாங்கிள், ரெக்டாங்குலர், எனி ஷேப். அண்ட் அதில் இப்போ பாருங்கள், இதுலேயும் இந்த ட்ரைட் பெட்டல்ஸ் அண்ட் லீவ்ஸ் தான் பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கு. யூ கேன் பேஸ்ட் சம் ட்ரைட் petals, அதாவது பூ இதழ்கள், and dried leaves, and in the middle or on top get well soon and அழகா எழுதிட்டான். ரைட், சரியா? Write get well soon at the top of the card. Write a message to your friend, right? அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஃப்ரெண்டுக்கு நாங்கள் இப்போ இன்னைக்கு படித்தோமே அதில் இருந்து ஏதாவது செலக்ட் பண்ணி ஒரு அழகான மெசேஜ் எழுதுங்க. Inside the card, right? So then first you will paste the dried flowers and leaves on it. Then you will color or draw any design that you like. அதுக்கப்புறம் get well soon and அழகா அதுவும் கலர்ஃபுல்லாக கலர் பென்சில்ஸ் பிளாட்டினம் யூஸ் பண்ணி எழுதுங்க. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் இன்னைக்கு படித்த நிறைய மெசேஜஸ் எப்படி எழுதுறதுன்னு படித்தோம். அதுலேருந்து ஏதாவது ஒரு அழகான மெசேஜை நீங்கள் எழுதுங்க. All right, children. So then that card is also ready. Now whenever your friend is sick, you know how to make a card and you can send that to your friend. Right, now we are going to write a small get well soon message for the friends who are sick. Let's see how to do that. All right, so here we are going to write that message. Right, இதங்க நாங்கள் எழுத போகிறோம். Now this is in your workbook. உங்களோட workbookல தான் இது இருக்குது, நாங்கள் செய்ய போகிறோம். Now prepare a get well soon card. So நாங்கள் உங்களுடைய pupils bookல பார்த்த மாதிரி ஒரு get well soon card நீங்கள் செய்ய போகிறீங்க. Display it in the class or paste it on your workbook, right? நீங்கள் அந்த display என்று சொன்னால் நீங்கள் உங்களோட கிளாஸில் அதை காட்சிப்படுத்தலாம், இல்லாட்டி உங்களோட workbookல அதை பேஸ்ட் பண்ணலாம், ஒட்டலாம். Complete the following message, right? அப்படி செய்துட்டு இப்போ நாங்கள் இந்த மெசேஜ், அதாவது ஒரு get well soon கார்டில் எழுதுகிற மெசேஜை கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம். இப்போ ஆல்ரெடி நீங்கள் செய்த ஒரு கார்டில் நீங்கள் அழகான ஒரு மெசேஜ் எழுதியிருப்பீங்க, ரைட்? யூ கேன் ரைட் த சேம் மெசேஜ் ஹியர், ரைட்? ஸோ உங்களோட கார்டில் நீங்கள் எழுதுகிற மெசேஜும் எப்படி எழுதுறது, என்ன மாதிரி எழுதுறதுன்னு நாங்கள் படிப்போம், சரியா? ரைட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி கேன் சே டு உங்களோட ஃப்ரெண்டோட நேம் எழுதுங்க. டு டியர் கமல், ரைட்? ஸோ ஃபர்ஸ்டாகவே நீங்கள் சொல்லலாம் we miss you, right? Or we miss your beautiful smile. We miss your beautiful smile.
உங்களோட அழகான சிரிப்பை மிஸ் பண்றேன். ரைட்? அப்புறம் நீங்க கேட்கலாம், உங்களுக்கு ஏதாவது நான் செய்யவா to make you happy, or can I bring something to you, right? You can say can I get something to make you feel better, right? சரியா? ஸோ இதில் நீங்கள் சொல்லலாம், உங்களை பெட்டராக ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு நான் ஏதாவது செய்யலாமா, கேன் ஐ பிரிங் சம்திங், கேன் ஐ கெட் சம்திங், ஏதாவது கொண்டு வரவா டு மேக் யூ ஃபீல் பெட்டர், ரைட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டாக சொல்கிறீங்க வி மிஸ் யுவர் பியூட்டிஃபுல் ஸ்மைல், உங்களுடைய அழகான சிரிப்பை மிஸ் பண்ணுறோம். தென் can I get something to make you feel better? Then you can give him or her the assurance that you will help him or her when she comes back to school, right? I will help you in your studies when you come back to school. I will help you in your studies when you come back to school. Then you can say, I am praying for your speedy recovery. I am praying for your speedy recovery. அதாவது நீங்க சீக்கிரமா சுகப்பட்டு வர வேணும்னு நான் ப்ரே பண்றேன். Right? Don't forget the full stop. First capital letter, ஒரு sentence start பண்ணும்போது first letter capital, அதை மறக்காதீங்க. And full stop மறக்காதீங்க. I am praying for your speedy recovery. Right? Then you can say, we are always thinking about you in our playtime. அதாவது நாங்கள் எங்களுடைய விளையாட்டு நேரத்தில் உங்களை எப்பயுமே யோசிச்சு கொண்டு இருக்கிறோம். we are always thinking about you, உங்களை பற்றி தான் ஒரே யோசிக்கிறோம் எங்களுடைய ப்ளே டைமில், in our play time. Then we can finally say, sending you lots of love and hugs, or you can say we love you, right? So you can finish it by saying, sending lots of love and hugs. Right? So இதில் நீங்கள் sending lots of love and hugs என்றலாம்,
sending lots of love and warm wishes endலாம் இல்ல we love you and முடிக்கலாம். அதே மாதிரி இதில் இடையில நீங்கள் you can also add saying take your medicines on time, eat healthy food, don't worry about school work, we will help you when you come back. இதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ரைட். ஸோ டீச்சரில் எழுதியிருக்கிறேன் we miss your beautiful smile, can I get something to make you feel better, I will help you in your studies when you come back to school, I am praying for your speedy recovery, we are always thinking about you in our playtime, sending lots of love and hugs. From to அண்டா யாருக்கு அனுப்புறீங்க? கமலுக்கு. From யார்கிட்ட இருந்து? From Ruwan. நீங்கள் உங்களுடைய நேமை போடுங்க. Right? You can write your name here. Right. So இது sometimes உங்களுக்கு clear இல்லாமல் இருக்கலாம். So teacher, I have already brought a message that I have written it for you. You can use that message. நான் எழுதின டீச்சர் ஆல்ரெடி எழுதி வச்சிருக்கிற ஒரு மெசேஜ் கொண்டு வந்திருக்கிறேன். நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஆக்டிவிட்டி செய்கிறதுக்கு. ரைட். ஸோ டீச்சர் அதில் இன்னும் சில எக்ஸ்ட்ரா விஷயம் போட்டிருக்கு. ரைட். ஸோ டு டியர் கமல். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டாக யூ கேன் ஸ்டார்ட் பை சேயிங் that you're very unhappy or you're sad or sorry to hear about his or her sickness, right? I'm sorry to hear that you are not feeling well. நீங்க feel வெல்லாக ஃபீல் பண்ணல, சுகம் இல்லாமல் இருக்கிறத கேள்விப்பட்டு ரொம்ப சாரியாக ஃபீல் பண்ணுறேன்டா, சேடாக ஃபீல் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட்டாக நீங்கள் அதை சொல்லலாம். Then we miss you in school. உங்களை நாங்கள் ஸ்கூலில் மிஸ் பண்ணுறோம். Then you can again saying can't wait to see your smile again. உங்களுடைய ஸ்மைலை பார்க்குற வரைக்கும் எங்களால் இருக்க முடியாமல் இருக்கு. ரைட். எங்கடா உங்களோட ஸ்மைலை பார்ப்போம்ட்டு இருக்கு. Can't wait to see your smile again. Right. Then take medicine on time. மருந்துகளை நேரத்துக்கு எடுங்க. Can I get something more to make you feel better? உங்களை பெட்டராக ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது இன்னும் நான் எடுத்துகிட்டு வரவா? Hope you will feel better as the days go by. Right. As the days go by என்றால் நாட்கள் நகர நீங்கள் பெட்டராக ஃபீல் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன். I hope you will feel better as the days go by. Right. நாட்கள் நகர நகர நீங்கள் பெட்டர் ஆகுவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். I will help you in your studies when you come back to school. நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு திரும்ப வந்தோடனே நான் உங்களுக்கு ஸ்டடீஸில் ஹெல்ப் பண்ணுறேன். You are always in my prayers. என்னுடைய வேண்டுதல்களில் நீங்கள் எப்பயுமே இருக்கிறீங்க. Take good care of you. உங்களை நல்லா கவனம் எடுத்து பார்த்துக்கொள்ளுங்க. We love you and wish you speedy recovery. Right? We love you and we wish you speedy recovery. Right. So you can write this in your message. நீங்கள் இந்த workbook activityக்கு இந்த மெசேஜை நீங்கள் எழுதலாம். இதை பார்த்து வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு இல்லை டீச்சர் சொல்கிறது கேட்டு எழுதுங்க. ரைட். நீங்கள் இதை உங்களுடைய கார்ட்லையும் டீச்சர் உங்களை ஒரு கார்டு செய்ய சொன்னால் ஸ்கூலில் செய்கிற அந்த கார்ட்லையும் நீங்கள் இதை எழுதலாம். ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு you can do this activity. So we learned many words here, many phrases that we can use instead of get well soon. Use them. இது ஸ்கூல் எக்ஸாமுக்கு மட்டும் இல்லை பிள்ளைகள், உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோட வீட்லையும் you can, if you need, if anybody is sick, you can use these phrases. So with this we come to the end of this lesson. Hope it was very useful. Make a nice card, write this message, do all the activities, and I will meet you to teach lesson number 4. Take care children. இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எடுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள். இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எடுகேஷன்.